Go ahead, ma'am. Hello all, I'm Dr. M.V.D. Aruna and I'm Clinical Head and Fertility Consultant at Oasis Fertility Uppal Center. Today we would be discussing a very important topic. How should a couple prepare for IVF treatment? So coming to the decision itself to be going for IVF might have been quite a very stressful and a long, arduous journey. But now that finally we have reached to the decision of going for IVF, how can we best prepare ourselves for the treatment and so as to better the chances of success? So, for that, we need to empower ourselves with the knowledge as to how and what goes into the process of IVF. So, IVF chance, IVF కి ఒక కపుల్ ఐవీఎఫ్ వరకు వచ్చారు, ఐవీఎఫ్ చేసుకుందామని డిసిషన్ తీసుకున్నారు, ఇంతవరకు వచ్చారు అంటే పాస్ట్ లో చాలా మటుకు చాలా ట్రీట్మెంట్స్ మీరు చూసి ఉంటారు, చాలా నిరుత్సాహపడి ఉంటారు, చాలా రిజెక్ట్ అయి ఉంటారు. మనసులో చాలా భయాలు, ఆందోళనలు ఉంటాయి. హౌ బెస్ట్ వీ కెన్ వాట్ టు ఎక్స్పెక్ట్ అండ్ హౌ మచ్ టు ఎక్స్పెక్ట్ అనేది. సో we'll go step by step. There are 3 aspects to it. సో ముఖ్యంగా 3 స్టెప్స్ లో ఇది మనము డిస్కస్ చేద్దాం. నెంబర్ 1, ఐవీఎఫ్ అసలు మీకు అవసరం పడ్డది కాబట్టి, ఐవీఎఫ్ కి వెళ్తున్నారు కాబట్టి అసలు ఐవీఎఫ్ ప్రాసెస్ అనేది ఏంటి అనేది మనకి కొంచెం అవగాహన పెంచుకుంటే ప్రాసెసెస్ ఏంటి అనేది, అంటే ఐవీఎఫ్ ఎట్లా చేస్తారు, ఎన్ని స్టెప్స్ లో చేస్తున్నారు, ఫ్రెష్ ట్రాన్స్ఫర్కి వెళ్తున్నారా, ఫ్రోజన్ ట్రాన్స్ఫర్కి వెళ్తున్నారా, మధ్యలో వేరే ఏమైనా ఇష్యూస్, యూటరైన్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయా, ఎనీ అదర్ ప్రొసీజర్స్ ఆర్ బీయింగ్ ప్లాన్ ఫర్ యూ. సో ఈ విషయాలన్నిటికీ మనకి ఒక అవగాహన ముందు నుంచి రావాలి. సో మామూలుగా సాధారణంగా ఐవీఎఫ్ లో దెర్ ఆర్ 3 పార్ట్స్ ఆఫ్ ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్. సో ఫస్ట్ పార్ట్ లో మనము ఎగ్స్, స్పర్మ్ తీసుకుంటాం. సో ఎగ్స్ అయితే వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఎగ్ రిట్రీవల్ అనమాట. సో ఫస్ట్ స్టిమ్యులేషన్ ఇస్తాము, డైలీ ఇంజెక్షన్స్ ఉంటాయి. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ పీరియడ్ వచ్చిన ఫస్ట్ డే మనం ఇవాల్యుయేషన్ చేసుకుని ఎవ్రీథింగ్ బాగున్నది అని అనుకుంటే డే 2 నుంచి మనము ఇంజెక్షన్స్ అట్లా ఇచ్చుకుని 8 to 10 days వరకు ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తాము. ఫాలికల్స్ రెడీ అయ్యాయి, రిక్వైర్డ్ సైజ్ కి పెరిగాయి అనుకుంటే మనం పికప్ ప్లాన్ చేసుకుంటాం. సో పికప్ మనము ప్లాన్ చేసుకునేది ఆఫ్టర్ 36 hours ఆఫ్ ట్రిగర్ ఇంజెక్షన్. సో మనకి పికప్ కి 2 days బిఫోర్ ఓన్లీ వీ విల్ గెట్ ఎన్ ఐడియా దట్ నౌ అవర్ oocyte retrieval process is being planned అనమాట. సో ఎగ్ పికప్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది దానికి చిన్నగా మత్తు ఇస్తారు. షార్ట్ జనరల్ ఎనెస్థీషియాలో అది చేస్తారు, డే కేర్ ప్రొసీజర్ లో చేస్తారు. అది అంటే ఉదయం మీరు ఫాస్టింగ్ ఖాళీ కడుపుని వెళ్ళిన తర్వాత బై మార్నింగ్ ప్రొసీజర్ అయిపోతుంది అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ 2 o'clock 3 o'clock వరకు మోస్ట్లీ యూ షుడ్ బి రెడీ టు గో. సో ఇట్ ఈస్ చాలా ప్రొసీజర్ వైజ్ చిన్న ప్రొసీజర్ ఇది, కానీ కంఫర్ట్ కోసం అని మనము మత్తు ఇస్తూ ఉంటాం. సో ఫస్ట్ ఎగ్స్ పికప్ అయిన రోజునే హస్బెండ్ ఆల్సో విల్ బి రిక్వైర్డ్ టు గివ్ ఫ్రెష్ సిమెన్ ఆ రోజు, ఆర్ ఎనీ అదర్ ప్రొసీజర్స్ ఆర్ ప్లాన్ ఫర్ స్పర్మ్ రిట్రీవల్ అంటే దట్ ఆల్సో విల్ బి ప్లాన్ విత్ ఎగ్ రిట్రీవల్. సో ఆ రోజు ఎగ్ స్పర్మ్ ఇంజెక్షన్ ఇక్సీ కానీ ఐవీఎఫ్ కానీ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్సీ ఐవీఎఫ్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే ల్యాబ్ లో దే విల్ చెక్ ఫర్ ఫర్టిలైజేషన్. ఫర్టిలైజేషన్ అయిన తర్వాత వచ్చిన ఎంబ్రియోస్ ని ఫర్దర్ కల్చర్ కి పెడతాం. సో డే 5 ట్రాన్స్ఫర్ మనం ప్లాన్ చేసినప్పుడు, అంటే బ్లాస్టోసిస్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్లాన్ చేసినప్పుడు డే 5 కల్చర్ వరకు వెళ్తుంది. అదే డే 2 డే 3 ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే అకార్డింగ్లీ డే 2 days 3 days కల్చర్కి వెళ్తుంది అనమాట. సో వన్స్ ద ఎంబ్రియోస్ ఆర్ రెడీ, ఎంబ్రియోస్ రెడీ అయ్యే లేదా డిపెండింగ్ ఆన్ వెన్ వీఆర్ ప్లానింగ్ ట్రాన్స్ఫర్, ఆ రోజు మనం కల్చర్ చెక్ చేసుకుంటాము. వచ్చిన ఎంబ్రియోస్ ని ఫ్రెష్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నామా లేకపోతే ఫ్రోజన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నామా. సో depending on what your doctor has decided for you or you have come to a discussion and reached a conclusion.
సో ఫ్రెష్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నామంటే ఎగ్ పికప్ రోజు నుంచి మనకి దానికి ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ద డే ఆఫ్ ఎంబ్రియో ఆ రోజు మనకి ట్రాన్స్ఫర్ ప్లాన్ చేస్తారు. అండ్ సేమ్ సైకిల్లో మీకు ఎగ్ పికప్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్, ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ రెండు ఒకసారి అయిపోతుంది. Sometimes and usually ఈ రోజుల్లో 95% of the cases మనము frozen embryo transfers ప్లాన్ చేస్తాం, freeze-all option plus embryo transfer. So in this what we are doing, వచ్చిన embryos అన్ని మనము freeze చేసి పెట్టుకుంటున్నాము. Freeze చేసి పెట్టుకున్న తర్వాత then next cycle లో we are completing the uterine evaluation and then planning the embryo transfer అన్నమాట. So step 1 will be oocyte egg pickup అంటాము plus IVF ఇవ్వాలి and embryo freezing. స్టెప్ 2 లో మనకి ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ ప్లాన్ చేస్తాం. దీంట్లో వేరియేషన్స్ ఎక్కడ వస్తాయి అంటే ఫ్రెష్ ట్రాన్స్ఫర్ లేదా అంటే ఫ్రోజన్ ట్రాన్స్ఫర్. సో బేస్డ్ ఆన్ దాట్ మీ ఫ్రెష్ ట్రాన్స్ఫర్ అయితే 1 సైకిల్లో మీకు ట్రీట్మెంట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఫ్రోజన్ ట్రాన్స్ఫర్ అయితే మీకు అనదర్ సైకిల్లో 1 సైకిల్ ఫర్ ఎగ్ పికప్ అండ్ ఐవిఎఫ్ ఫిక్సీ అండ్ అనదర్ సైకిల్ ఫర్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్. సో ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన తర్వాత 14th డే 5 బ్లాస్టోసిస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే మనం 14th డే ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ చేసుకుంటాము. అదే డే 3 ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే మనం 17th డే వీఆర్ చెకింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ అన్నమాట. సో 2 weeks to 14 to 17 days బేస్డ్ ఆన్ ద ఎంబ్రియో వేసిన ఎంబ్రియోని బట్టి మనము ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ రిపీట్ చేసుకుంటాం, బీటా హెచ్సిజీ చెక్ చేసుకుంటాం. సో this is a very basic this basic procedure applies to almost all the cases of IVF. So ikkada what have they planned for you అని చెప్పేసి ఒక్కొక్కసారి యూట్రస్ లో ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయనుకోండి, అడినోమైసిస్ ఉన్నా లేదా ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉన్నాయి, ఎనీ అదర్ థింగ్ ఇస్ దేర్, ట్యూబ్స్ లో హైడ్రోసాల్పింగ్స్ ఇట్లా ఏమైనా ఉన్నాయి, సో విచ్ నీడ్ టు బి అడ్రెస్డ్. సో ఇట్లాంటివి యూజువల్లీ యూట్రల్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉంటే వి ప్రిఫర్ టు డూ ఇట్ ఆఫ్టర్ ఎంబ్రియో ఫార్మేషన్ అండ్ బిఫోర్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్. సో ఎంబ్రియో ఐవిఎఫ్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ సైకిల్లో యూట్రస్ ఇష్యూస్ అడ్రస్ చేసుకున్న తర్వాత థర్డ్ సైకిల్లో వీ కెన్ ప్లాన్ ఫర్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అన్నమాట. సో ఆల్ దిస్ ప్రాసెస్ ఇట్ రిక్వైర్స్ టైమ్ అండ్ పేషెన్స్. సో 3 cycles అంటే ఇంచుమించు మీకు 3 నుంచి 4 for 3 months minimum time పడుతుంది. Sometimes 4 months also it may take. So lot of so the couple need to have a lot of patience. So once you understand మనకి అసలు ప్రాసెస్ ఏంటి, ఎట్లా ప్లాన్ చేస్తున్నారు అని మీరు అడిగి తెలుసుకోండి. ఎందుకంటే నాలెడ్జ్ మనకి ఏం జరుగుతున్నదో తెలిస్తే మనకి మెంటలీ వీ కెన్ ప్రిపేర్ అవర్ సెల్ఫ్స్ అండ్ ఫిజికలీ మనకి స్టిమ్యులేషన్ ఐవిఎఫ్ స్టిమ్యులేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు డైలీ ఇంజెక్షన్ ఇట్లా హాస్పిటల్కి రావాల్సి వస్తుంది. సో ఇట్లాంటివన్నీ మన వెదర్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆర్ సంబడి హ్యాస్ టు బ్రింగ్ అస్ టు క్లినిక్ ఆర్ టేక్ అస్ బ్యాక్ హోమ్. సో ఇట్లాంటివన్నీ మీకు అరేంజ్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట. ఇఫ్ యూ ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ the process, how we are going about it అంటే మనము క్యాలెండర్ చక్కగా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. స్ట్రెస్ తగ్గించుకుని we can participate more actively in the happenings అన్నమాట. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ అవగాహన పెంచుకోవడం. ఐవిఎఫ్ ప్రాసెస్, ఐవిఎఫ్ లో స్టెప్స్ ఏంటి, ఐవిఎఫ్ కి ఎంత టైం పడుతుంది అండ్ అందులో మనం జాగ్రత్తలు ఏం తీసుకోవాలి, వాట్ టు ఎక్స్పెక్ట్ అండ్ వాట్ ప్రికాషన్స్ టు టేక్ అనేది మనకి ఒక క్లారిటీ వస్తుంది అన్నమాట. సో ఐవిఎఫ్ లో మనకి ఎగ్, స్పర్మ్, దీస్ ఆర్ ద 2 gametes we are using. సో ఎంబ్రియో క్వాలిటీ బాగుంటే మనకి ఫర్టిలైజేషన్ అవ్వడానికి, మనకి ఇంప్లాంటేషన్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ బాగుంటాయి. సో బేసిక్లీ ఏంటంటే ఎగ్ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ ఎట్లా చేసుకోవాలి, స్పర్మ్ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ ఎట్లా చేసుకోవాలి, దిస్ ఇస్ వాట్ కెన్ వి డూ అబౌట్ ఇట్. సో ఏజ్ పరంగా మన జెనెటిక్స్ పరంగా అయితే మనం అందులో మార్చగలిగేది ఏమీ లేదు. నథింగ్ ఈజ్ we can change there. We can't change our age. We can't age backwards, and we cannot change our genes. We are born with a fixed set of genes. So what else can we do now to improve the quality of eggs and quality of sperms? So IVF కి వెళ్ళినప్పుడు eggs ఇంపార్టెంటే, sperms కూడా ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంటే. కాబట్టి just because women is undergoing treatment, injections, daily injections, scans, egg pickup, తనకి హాస్పిటల్ విజిట్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఎవ్రీథింగ్ షీ ఓన్లీ నీడ్స్ టు డూ, ఐ డోంట్ నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్ అని పార్ట్నర్ అనుకుంటే దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్.
There is equal contribution through the egg and through the sperm, ensuring a good quality embryo anamata. So both precautions and preparations need to be done by both wife and husband. So what can you do uh, before you start on the IVF treatment? అనుకుంటే ఫస్ట్లీ ఇందాక చెప్పినట్టు అవగాహన పెంచుకోవడం. వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వ్, వాట్ ఫిజికలీ ఎప్పుడు వెళ్ళాలి, ఏం చేయాలి, ఎట్లా వెళ్ళాలి, ట్రీట్మెంట్స్, ఇవన్నీ అయితే వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. దీంతో పాటు ఇంట్లో మనం ఏం చేయగలము అని అంటే, ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డైట్. మంచి హెల్దీ న్యూట్రిషియస్ డైట్ తీసుకోండి. డైలీ అవైలబుల్ లోకల్ సీజనల్ ఫ్రూట్స్ ఇట్లాంటివన్నీ తీసుకోండి. మేక్ యువర్ ప్లేట్ కలర్, అన్ని రంగురంగుల కలర్స్ ఇంక్లూడ్ అయ్యేటట్టు చూసుకోవాలి ఇన్ అవర్ ఫుడ్. సో వాట్ ఆర్ ద కలర్ఫుల్ ఫ్రూట్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్? దానిమ్మ తీసుకోండి, లేకపోతే యాపిల్, సిట్రస్ ఫ్రూట్స్, నిమ్మజాతి పళ్ళని తినచ్చు. సో కస్టర్డ్, మన పైనాపిల్, పపాయ, ఇట్లాంటివన్నీ స్టార్టింగ్ లో యూ కెన్ టేక్ నైస్లీ. సో కలర్ఫుల్ మేక్ జామున్ తీసుకోవచ్చు. అలాగే వెజిటేబుల్స్ అంటే కూరగాయలు, క్యారెట్, బీట్రూట్, గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్, ఆకుకూరలు ఇట్లాంటివి తీసుకోవచ్చు. బ్రింజల్ పర్పుల్ ఇన్ కలర్, పర్పుల్ క్యాబేజ్, greens, all types of greens you can take. So make your plate very, very colorful and good proportions. At least fruits proportion మనం తీసుకుంటే at least you should be having in a day not less than 150 to 200 grams per day for each person. Similarly for vegetables also. So ఎక్కువ oily food you have to avoid. Deep fried food preparation should be avoided. You can use good types of oils ఇట్లా వాడచ్చు. వెజిటేరియన్స్, ఎక్స్క్లూజివ్లీ వెజిటేరియన్స్ ఫుడ్ తినే వాళ్ళైతే ఇంక్లూడ్ పప్పులు ఎక్కువ వాడుకోవడం ఇంప్రూవ్ చేయండి డైట్ లో. అట్లీస్ట్ 60 grams per day యూ హ్యావ్ టు టేక్ ప్రోటీన్ ఇంటేక్ అనమాట. సో పప్పుల్లో కూడా పొట్టున్న పప్పులు ఎక్కువ వాడతాము. అలాగే హోల్ లెగ్యూమ్స్ అనమాట, కందులు, శనగలు, పెసర్లు, మినుములు, ఇట్లాంటివి అన్ని హోల్ ఇది వాడితే, అది కూడా మొలకలు ఎత్తించినవి వాడితే డైజెషన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. విటమిన్ ఈ ఇట్లాంటివి అదర్ విటమిన్స్ ఆల్సో వీ గెట్ ఫ్రమ్ ద ఫుడ్, క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. సిమిలర్లీ యూ కెన్ హ్యావ్ నట్స్ కూడా మనము సోక్ చేసుకుని అట్లీస్ట్ 6 to 8 hours సోక్ చేసుకుని, బాదం పప్పులు కానీ, అక్రోట్ కానీ, అదే వాల్నట్స్ ఇట్లాంటివి తినచ్చు. మళ్ళీ ఎండు ద్రాక్షలు, నానబెట్టుకుని ఎండు ద్రాక్షలు తినచ్చు. అంజీర్ ఇట్లాంటివి తినచ్చు, రక్తహీనతను తగ్గిస్తాయి. సో సమ్ డ్రై ఫ్రూట్స్, జస్ట్ నాట్ మోర్ 8 to 12 డ్రై ఫ్రూట్స్, ఎనీ ఆఫ్ ద టైప్స్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఇన్ అ డే అనమాట. అండ్ ఫుడ్ కూడా moderation of calories based on your BMI. If you are on the obese side, you can little cut down on the carbohydrates. So based on your BMI, your weight, you seek a dietitian consultation and plan your diet in a healthy way. అంటే ఈ ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ కి మనం లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ చేసుకుంటాము. ఇట్స్ ఓన్లీ ఫర్ ద పీరియడ్, వెయిటింగ్ పీరియడ్ అని కాదు. ఎల్లప్పుడూ మంచి అలవాట్లు మనం నేర్చుకునేటప్పుడు లైఫ్ లాంగ్ అవి మనం కంటిన్యూ చేయాలి. బికాస్ ఫర్టిలిటీతోనే కాదు, వీ హ్యావ్ టు లివ్ అ గుడ్ లైఫ్ ఆల్సో, good quality life also. So what is good for your uterus, what is good for your testes, is also good for your heart, is also good for your brain, your bones, and every other organ in the body. So we need to live a healthy lifestyle. And at least this is an opportunity where ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ ఎట్లాగా వచ్చారు కాబట్టి ఇది ఒక మిషన్ అనుకోండి. యు ఆర్ ఇన్కల్కేటింగ్ గుడ్ హ్యాబిట్స్, డైటరీ హ్యాబిట్స్, గుడ్ లైఫ్ స్టైల్, కంటిన్యూయేట్ లైఫ్ స్టైల్, బికాస్ వీ హ్యావ్ టు లివ్ ఎవ్రీ డే వీఆర్ లివింగ్. సో డైట్ పరంగా చేంజెస్, ఇన్కార్పొరేట్ గుడ్ చేంజెస్. అండ్ నాన్ వెజ్ తినే వాళ్ళు కూడా యూ అవాయిడ్ రెడ్ మీట్, గో ఫర్ లీన్ మీట్ and fish and related things, so that you get a good dose of omega fatty acids. And also exercise.
Exercise is ఇప్పుడు ఈ food changes, dietary things which we have discussed applies equally to both the partners. సో ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ బికాస్ ఓవరీస్ నుంచి మనం ఎగ్స్ తీయాలి కాబట్టి దానికి ఇట్ రిక్వైర్స్ లిటిల్ బిట్ మోర్ మానిటరింగ్ అండ్ మోర్ హాస్పిటల్ విజిట్స్, దట్ ఈస్ ట్రూ. బట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ ఎగ్ పరంగా కానీ స్పర్మ్ పరంగా కానీ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి all these dietary changes even the man has to incorporate. Similarly, exercise ఇట్లాంటి మనం చేసుకునేటప్పుడు we don't advise strenuous physically very tiring exercises, కానీ at least ఒక 30 minutes of good brisk walking or like-minded exercises the couple can do. Better if you are tagging along each other and doing అంటే compliance will be better, you will both enjoy each other's company as well, and కొంచెం stress కూడా తగ్గుతుంది, you will be pushing each other, inspiring each other in this journey. So like utilize this time, walking exercise or mile cycling or swimming, anything which keeps the body fit, and but don't tire yourself, and play and be safe. Don't hurt yourself or don't get injured in the process. So physical activities, whatever is suitable, whatever is convenient for you, make your time for it, at least 30 minutes per day, 3 hours in a week, as it holds good for any other age group also, but you should be doing it. Another thing is that you have done your half an hour exercise or your workout or whatever it is, and then the remaining 23 and a half hours you don't want to even lift your finger, that's also not good, because prolonged sitting is as harmful as smoking. So even the rest of the time also say, try to have some physical activity. Now every now and then, every half an hour, 1 hour, get up from your desk, go for a walk and come back, and do things like that. So this is as far as the exercise and physical activity is concerned. Again, I'm stressing both partners need to be doing this equally, because we need both egg and sperm to make a good embryo. Similarly, so this is the physical part. Then there is also the mental part. Lessen the stress in your life. Unwanted stress, unneeded stress of any types, whether it is the workplace stress or it is the stress at the home, whatever it is, from whichever side it is coming, you should learn to handle it smartly and avoid stressful situations, stressful conditions, and do some mindfulness practices or deep breathing exercises or some meditative processes, so that stress is reduced. Because stress తగ్గితే మనకు బాడీలో రిపేరేటివ్ సిస్టమ్స్ గెట్ యాక్టివేటెడ్, బాడీ గోస్ ఇంటూ సెల్ఫ్ హీలింగ్ మోడ్ అనమాట. సో స్ట్రెస్ వల్ల కార్టిసోల్ అంటే హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి, విచ్ కెన్ కాజ్ లాట్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ in the long run. So reducing stress of all types is very, very important. Many people don't realize, but chronic stress every day on a daily basis for years and years together, it wrecks our immune system, it wrecks our regenerative capacity. So reducing stress is very important. Small activities for as little as ఒక పావు గంట 20 నిమిషాలు మనం చేసే ఎక్సర్సైజ్, మనం చేసే మెడిటేషన్ on a daily basis, it also helps us a lot. Most people don't realize, but you will appreciate the changes maybe after 10 to 15 days. But definitely it does play a role at the molecular level. So reduce stress of all types, of all nature, because at the end of the day, we want to welcome our baby in a into a relaxed and a happy home. So these practices needs to continue even after the embryo transfer, even during pregnancy and after the childbirth as well. So try to lead a more happy and a relaxed life. So this, after having done these things simultaneously, to improve the quality of egg, to improve the quality of sperm, your doctor will prescribe you some pre-medications, which are in the form of
vitamin supplements, folic acid, vitamin C, we are giving vitamin E, vitamin D, and many other medicines which may be required to improve the quality to reduce the stress. These are antioxidants may be prescribed to reduce the cell stress at the molecular level. So kindly do not be lazy and don't skip these medicines. Try to take all the prescribed medicines diligently and uh, improve the quality at these levels. Along with this, enough exposure to sunlight, going out and breathing fresh air, exercise చేసినప్పుడు when you are going out into the outdoors and having adequate sunshine and exposure to fresh air also, naturally it will lift your mood. It's a good mood elevator also, and reduces the stress also. So these are the other things which I would stress upon. వినడానికి చెప్పడానికి చాలా సింపుల్ ఉంటాయండి, కానీ ఇదేంటి ఎవడైనా చెప్తాడు అని అనుకుంటారు కానీ బట్ దే డూ మేక్ క్వైట్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. దెన్ మెయింటైన్ ఆప్టిమల్ weight. Try to normalize your BMI as much as possible. Overnight మనకి in the short notice లో maybe in the matter of 15 days, 1 month or 2 months we don't advise drastic weight reduction, but at least start taking steps towards realizing these goals. If not in 1-2 months, at least the next 3 to 4 months you should be a healthier version of yourself. Then substance abuse of all types. Smoking, active smoking or passive smoking. For example, some of your colleagues are smoking and you are there in the smoke room and inhaling all the toxic smoke. That is also a no-no. So smoking, like a husband is smoking and wife is positive and she's carrying the pregnancy, it is doing harm to the baby and to the lady also. So active smoking, passive smoking is a big no. Just stop it. Same with alcohol. There's nothing called as a healthy dose of alcohol. If you want a good healthy baby, abstain from alcohol, abstain from smoking and any other form of substance abuse. Try to source your daily intake of vegetables or fruits from reliable sources so that you can reduce the exposure to pesticides and other things. Organic food if possible, you can inculcate these things. So once the big day is approaching, as we have told you, properly plan your calendar so that you can make it to the daily appointments for daily injections. You can plan, anyhow we will be knowing at least 2 days before the planned egg pickup. So you can plan yourself your pickup and the same way. And also for the transfer also. Many of these injections which we are giving you, these are the hormones injections. So either hormone injections or hormone tablets which have got a specific duration of action. So we emphasize, we insist on taking these medicines on a time-bound basis. So suppose today you're doing an injection, taking an injection at 9 a.m. So we want that the next day also the injections are taken at approximately the same time so that the desired effect is obtained. Also, most of these injections which you are taking are very sensitive to temperature also, so they need to be stored in a reliable place where there are no temperature fluctuations, like with a good, so we need good pharmacological fridge refrigerators with good adequate electricity backup. Otherwise, if we are sourcing your injections through unreliable sources or this thing, then the action of these hormones cannot be ensured. So that is very important thing. Similarly, when you are taking the tablets also,
especially the hormonal tablets. The dose need to be administered in the correct time and on a daily basis. So try to be punctual when you are taking your medicines, because sometimes when you miss medicines, say for example, if the doctor is prescribing progesterone supplements before your transfer and you miss those tablets, then it can make or break that cycle and this thing. So be very punctual, and at the same time, if you are missing any of those medicines, please be honest and admit to your doctor that you have missed the injection or the tablet, so that she can do the damage control. If you are scared that they're going to scold you, or somebody is going to tell you something and you just hush up their things, then they may cause irreparable damage. So, whenever anything you have missed or you have skipped something, so kindly be honest with your treating consultant as far as taking the drugs, the medicines, or the injections are take them in the prescribed way. Also, when the stimulations are going on, the follicular monitoring, you need to come for the scan, so you need to plan that accordingly. Also, during the later part of the stimulations, when the ovaries will be full, the follicle sizes, when they start increasing more than 14 millimeters, so they'll become a little heavy. You may feel a little bit of lower pelvic pain or heaviness. And usually at this time, we ask the couple to avoid intercourse, and also the lady to avoid acute forward bending and lifting weights, because sometimes because of the heaviness, the ovaries may get twisted and you may have some torsion or some pain. So these are the general things we usually advise during the later part of the ovarian stimulations. And also immediately after the pickup, the next 5 to 7 days, you need to be a bit careful as to avoid straining the abdomen part, especially the bending, forward bending or twisting your abdomen. These type of movements should be avoided. So we suggest that you take plenty of liquids or fluids and good vegetables and things like that, so that you don't need to strain while passing your motion. There is no need for any bed rest after pickup or after transfer. But this, if you are somebody is there to help you out with your daily course, well and good, but avoid. Only suggestion is to avoid forward bending. So otherwise, you won't be required need to be in bed rest or anything. You can go about your regular activities 1 or 2 days after the pickup is done. So this is the only time you need to be little plan your things based on your comfort. Embryo transfer is also very it's a daycare procedure only. It is a OP procedure type only. You won't be having any pain or anything. The transfer will be done in 10 to 15 minutes. You don't need to wait much. There won't be any waiting period or observation period also maximum. In 1 hour, everything you can find. After that, you can go about your regular activities. But of course, after embryo transfer, we advise the couple not to fall sick. I mean, advise in the sense we advise them to avoid falling sick. Of course, we can't prevent it, but we do advise. So, how do you prevent falling sick? Especially, don't catch any flu or any cold, fever. So, don't get into cold close contact with people who are having running nose or cold or fever and things like that. Avoid mingling too much in crowds, or eating out unsafe food outside, especially the raw salads, fruit juices prepared, and the safety which cannot be vouched for. So try to avoid infections, gastrointestinal infections, or common cold, upper respiratory tract. Basically, we don't want you to have fever and things like that. So be in a safe, secure atmosphere. Again, no need to panic and cut off yourself from the world, but be sensible and little smart as you avoid falling sick, catching infections of these types. This is only thing. And
Same continue with all your medicines after the transfer also, and also into the pregnancy. Just when the UPT comes positive, don't throw all these cautions to the wind and become carefree. No, because we need to carry the pregnancy to term. So all these dietary things which we have been doing, the medicines which we have been taking, all the precautions which have been prescribed to you, all these things you need to follow and carry the pregnancy to term to deliver a healthy baby and to welcome the baby into a healthy, happy atmosphere. So IVF is a roller coaster journey. Some of the physical aspects, the medical aspects, I try to cover, but there are. It is definitely going to be a financial stressful. Also, it may be stressful to financially also to many of the couples because most of our insurance doesn't cover it. So we need to arrange those finances also. So many of our of these centers, like our center, we are offering various health other sources. So you can avail those financial helps which are available. And if the couple can only be there for each other to lend, a heart which beats to each other with each other, and you this is the time you can utilize to be again rekindle your passion, your compassion for each other and support each other emotionally, because however much help outside people can extend to you, you have to be there for each other. I think that is the bottom line. So any questions, any doubts, anything you want to ask, I'll be there. I'll be most happy to answer your queries. Which is a better choice for transfer? Swati asked, either fresh transfer or frozen transfer. Fresh transfer, the basic concern in fresh transfer is that suppose there are a lot of number of embryos or follicles are there, and the ovary is there is a risk of the ovary getting hyperstimulated. సో మనం ఏం చేస్తాం, ఓవరీలో ఫాలికల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే హైపర్ స్టిమ్యులేషన్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అవాయిడ్ చేస్తాము ఫ్రోజన్ ఫ్రెష్ ట్రాన్స్ఫర్. కానీ ఫాలికల్స్ మనకి 2-3 ఇట్లా ఉన్నాయి, తక్కువ ఉన్నాయి, హార్మోన్స్ లెవెల్స్ కూడా బ్యాలెన్స్డ్ ఉన్నాయి, మేనేజబుల్ ఉన్నాయి అని అనుకుంటే ఫ్రెష్ ట్రాన్స్ఫర్ కూడా ప్రిఫర్ చేయొచ్చు. కానీ ఫ్రెష్ ట్రాన్స్ఫర్లో హార్మోన్ లెవెల్స్ కొంచెం హై ఉంటాయి కాబట్టి యూట్రస్ ఓవరీకి మధ్యన సింక్ కొంచెం డిస్టర్బ్ అవుతుంది. ఈ డిస్టర్బెన్స్ వల్ల ప్రెగ్నెన్సీ పాజిటివ్ రానికి ఛాన్సెస్ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది, అట్లా అరౌండ్ 30 to 35% ఉంటుంది. వేరాజ్ ఫ్రోజన్ ట్రాన్స్ఫర్లో థింగ్స్ ఆర్ లిటిల్ మోర్ అండర్ అవర్ కంట్రోల్ కాబట్టి అక్కడ మనకి పాజిటివ్ పర్సెంటేజ్ ఇస్ అరౌండ్ 60%. సో ఈ రోజుల్లో చాలా మంది 95% ఆఫ్ ద సైకిల్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఫ్రోజన్ ట్రాన్స్ఫర్ అని రిక్వైర్డ్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంటే ఫ్రెష్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆల్సో మనం ఆప్ట్ చేయొచ్చు. ఫాలికల్స్ మరి 1, 2, 3 తక్కువ నెంబర్స్ ఉన్నాయి అని అనుకుంటే ఒకటే సైకిల్లో వీ కెన్ మైండ్ అప్ ఆల్సో. So kindly contact our Oasis Fertility Helpline 7825-850-116 for any queries or to speak to any of our fertility specialists. Thank you everyone for being patient, for your patience and for hearing me out.